La casa donde nadie salía vivo. En lo más profundo de una cadena de montañas cubiertas por una niebla eterna existe un pequeño pueblo llamado San Marán. Era un lugar tranquilo durante el día, pero cuando caía la noche nadie se atrevía a salir de casa. Los ancianos siempre repetían la misma advertencia. Nunca más hacia la colina después de la medianoche, porque la casa también puede mirar a ti. En la cima de aquella colina se levantaba una enorme mansión abandonada. Sus paredes estaban cubiertas de musgo, las ventanas permanecen rotas y la madera crujía incluso cuando no había viento. Lo más extraño era que, cada noche exactamente a las 12, una luz roja aparecía en la ventana del segundo piso. Durante más de 100 años, decenas de personas desaparecieron después de entrar en aquella casa. Ninguno regresó. La policía investigó muchas veces, pero nunca encontró un solo cuerpo. Solo halaban relojes detenidos a las 12 o'clock, fotografías quemadas y extrañas huellas que desaparecían sin dejar rastro. Muchos aseguraban que la mansión estaba viva. Decían que respiraba, que escuchaba, y que elegía a sus próximas víctimas. Una noche de octubre, 4 amigos, Daniel, Marcos, Sofía y Lucía, decidieron entrar para demostrar que todo era una simple leyenda. Llevaban cámaras, linternas, baterías de repuesto y la intención de grabar el video más aterrador de internet. Al cruzar la vieja puerta, el air cambió por completo. Afuera era una noche fresca, pero dentro hacía un frío insoportable. Las linternas comenzaron a parpadear y un fuerte olor a humedad llenó el ambiente. La puerta se cerró sola con un estruendo. Intentaron abrirla, no se movía, entonces escucharon el sonido de un reloj antiguo. Dong, dong, cada campanada parecía hacer vibrar toda la casa. Mientras avanzaban por el pasillo principal, descubrieron decenas de retratos antiguos colgados en las paredes. Todos mostraban familias sonrientes, pero había algo extraño. Los ojos de las personas cambiaban de dirección cada vez que alguien pasaba frente a ellos. Sofía levantó su cámara para grabar uno de los cuadros. Cuando revisó la pantalla, las personas del retrato ya no estaban. La fotografía aparecía completamente vacía. Un escalofrío recorrió a todos. Continuaron caminando hasta encontrar una enorme escalera de madera. Cada peldaño crujía como si alguien estuviera subiendo delante de ellos. Pero no había nadie, solo oscuridad. Al llegar al segundo piso escucharon el llanto de una niña. Era una voz muy suave. Ayúdenme, tengo miedo. Lucía siguió el sonido hasta una pequeña habitación. La puerta estaba entreabierta. Dentro solo había una muñeca muy vieja sentada sobre una silla. Cuando Lucía dio un paso adelante, la muñeca giró lentamente la cabeza. Y sonrió. Lucía gritó. Los demás corrieron hacia ella. Pero la habitación ya estaba vacía. Ni muñeca, ni silla, ni rastro alguno. De pronto, Daniel desapareció. Su linterna cayó al su la casa donde nadie salía vivo, parte 2. Habían pasado 3 meses desde la desaparición de Daniel, Marcos y Lucía. La policía cerró el caso por falta de pruebas, pero Sofía sabía que la verdad seguía viva dentro de aquella casa. Desde la noche en que escapó, su vida se convirtió en una pesadilla. Cada madrugada, exactamente a las 12 o'clock, escuchaba 3 golpes en la puerta de su habitación. Toc, toc, toc. Cuando reunía el valor para abrir, no había nadie. Sin embargo, en el suelo siempre aparecía barro oscuro y unas huellas que entraban en la habitación, pero nunca salían. Las noches empeoraban. Empezó a soñar con la mansión. En sus sueños veía a Daniel y a los demás caminando por largos pasillos, con los ojos completamente negros y una sonrisa aterradora. Siempre repetían la misma frase. Vuelve, la casa aún tiene hambre. Una tarde recibió un paquete sin remitente. Dentro había una vieja fotografía de la mansión. Al darle la vuelta encontró un mensaje escrito con tinta roja. Si quieres salvar sus almas, regresa antes de la próxima luna llena. Sofía sabía que podía ser una trampa, pero también era la única oportunidad de descubrir que había ocurrido.
Busco ayuda y encontró a un anciano llamado Ernesto, el último superviviente conocido de la casa. Nadie le creía cuando contaba su historia. Ernesto confesó un terrible secreto. Esa casa no está embrujada por un fantasma, está viva. Se alimenta del miedo y guarda las almas de quienes mueren en su interior. Cada 100 años despierta con más fuerza. Antes de partir, le entregó una pequeña cruz de plata y le advirtió. Nunca sigas una voz conocida. La casa puede copiar la voz de cualquier persona. Aquella misma noche, Sofía regresó a la colina. La mansión parecía más grande que antes. Las ventanas brillaban con una luz roja y las paredes emitían un extraño sonido, como si un corazón gigantesco latiera en su interior. La puerta principal se abrió sola. Al entrar, el aire era más frío que nunca. Los retratos seguían en las paredes, pero ahora todas las personas de las pinturas tenían el rostro de sus amigos desaparecidos. De pronto escuchó la voz de su madre. Sofía, hija, ven conmigo. Estuvo a punto de correr hacia ella, pero recordó la advertencia de Ernesto. Cerró los ojos y siguió caminando. Entonces la voz cambió, se volvió grave, monstruosa, y toda la casa comenzó a reír. Las escaleras temblaron, las lámparas explotaron, del techo comenzaron a salir gotas de un líquido rojo que parecía sangre. En el gran salón apareció un enorme espejo. Esta vez el reflejo no mostraba a Sofía. Mostraba a cientos de personas atrapadas detrás del cristal, golpeándolo desesperadamente para escapar. Entre ellas Esteban Daniel, Marcos y Lucía. Todos gritaban al mismo tiempo. No rompas el espejo, es la puerta del monstruo. Pero ya era demasiado tarde. Una mano gigantesca atravesó lentamente el cristal. No parecía humana, tenía dedos larguísimos y uñas negras como el carbón. Después apareció un cuerpo alto y delgado, cubierto por una sombra que absorbía toda la luz. No tenía ojos, solo una enorme sonrisa llena de dientes. La criatura habló con una voz que parecía venir de todas las paredes. Has regresado, ahora ocuparás el lugar de los otros. Sofía levantó la cruz de plata. Durante unos segundos, el monstruo retrocedió y lanzó un grito tan fuerte que todas las ventanas estallaron. Las almas atrapadas comenzaron a correr por los pasillos. La mansión entera tembló, pero, de pronto, el suelo se abrió bajo los pies de Sofía. Cayó hacia una oscuridad infinita. Y, antes de perder el conocimiento, vio miles de manos saliendo de las paredes para intentar sujetarla. Cuando despertó, no estaba en la mansión. Estaba en una habitación desconocida. Frente a ella había una puerta de madera. Alguien llamó 3 veces. Toc, toc, toc. Una voz susurró desde el otro lado. Bienvenida al verdadero corazón de la casa, elo todavía encendida. Solo quedaron marcas de dedos arrastrandos por el piso y una voz grave susurró desde algún lugar de la casa. Uno ya pertenece a la mansión. El miedo se convirtió en desesperación. Intentaron regresar por donde habían venido, pero los pasillos cambiaban constantemente. Las puertas aparecían y desaparecían. Las ventanas ya no mostraban el exterior. Solo una oscuridad infinita. Marcos encontró un enorme salón lleno de espejos. En cada espejo aparecía su reflejo. Excepto en uno, allí había una figura completamente negra detrás de él. Marcos se giró rápidamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. La criatura estaba mucho más cerca. Sonreía. Una sonrisa imposible, larga, llena de dientes afilados. Las luces explotaron al mismo tiempo. Cuando Sofía logró encender otra linterna, Marcos también había desaparecido. Solo quedaban manchas oscuras sobre el suelo. Ahora solo quedaban Sofía y Lucía. Encontraron un antiguo diario escondido dentro de una biblioteca secreta. Las últimas páginas estaban escritas con sangre. La casa no fue construida por hombres. Cada 100 años despierta para alimentarse. Necesita 4 almas, pero solo una puede abandonar el lugar. En ese instante comenzaron a escuchar cientos de pasos alrededor de ellas. No eran 2, ni 10. Parecía que toda la casa estaba llena de personas caminando al mismo tiempo. Las paredes comenzaron a respirar.
El techo tembló. Las sombras se movían como si estuvieran vivas. Lucia sintió una mano helada sobre su hombro. Se giró lentamente. Una mujer sin ojos estaba justo detrás de ella. Vestía un antiguo vestido blanco completamente cubierto de sangre. La mujer abrió lentamente la boca. De ella comenzaron a salir cientos de insectos negros. Lucia desapareció entre los gritos. Sofía corrió sin mirar atrás. Subió escaleras. Bajó pasillos. Abrió puertas. Pero siempre terminaba frente a la misma habitación. La puerta número 13. Esta vez decidió entrar. En el centro había una enorme silla. Sobre ella descansaba un anciano extremadamente delgado. Tenía los ojos completamente negros. Sin mover los labios dijo. La casa te estaba esperando desde que naciste. Entonces toda la habitación desapareció. Sofía despertó al amanecer frente a la entrada principal. Estaba sola. La policía llegó minutos después. No encontraron a ninguno de sus amigos. Solo 4 cámaras de video. Cuando revisaron la última grabación, la imagen mostraba una enorme sombra acercándose lentamente. Justo antes de terminar el video apareció un rostro sin piel mirando directamente a la cámara. Y una voz susurró. Ahora conoces nuestro secreto. Desde ese día, quienes ven esa grabación comienzan a escuchar pasos dentro de sus propias casas. Al principio ocurre solo durante la noche. Después también durante el día. Y finalmente, una noche, exactamente a las 12 o'clock, alguien llama 3 veces a la puerta. Quienes abren, nunca vuelven a ser vistos.